This call is now being recorded. Hi students, today we are discussing about session 9 of Unit 4 Differential Calculus and its applications, that is related to engineering mathematics subject. So we just recap the things we have discussed in the previous session. In the previous session, we have discussed about application of derivatives, slope of tangent and slope of normal. You know that slope of tangent is m is equal to dy by dx at x1 comma y1. Okay, this is the slope of tangent, and slope of normal is minus 1 by m. Then equation of tangent is y minus y1 is equal to m into x minus x1, and equation of normal is y minus y1 is equal to minus 1 by m into x minus x1. So these are the things we have discussed in the previous session, and we discussed about problems, assignments and multiple choice questions. And in this session, we are going to discuss about derivative as a rate measure, velocity and acceleration, problems, assignments and multiple choice questions. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ರೇಟ್ ಮೆಷರ್ ಆಗಿ ಟೈಮ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಆ ಒಂದು ರೇಟ್ ಮೆಷರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Based on that, we will do problems, we will give some assignments, and we will discuss about multiple choice questions. So first we discuss about derivative as a rate measure. Derivative as a rate measure. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೇಟ್ ಮೆಷರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ. Whenever we write dy by dx, dy by dx ಅಂದ್ರೆ it is rate of change of ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂದ್ರೆ rate of change of y with respect to x ಅಂತ. ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವೈ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೈ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೇಟ್ ಮೆಷರ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ with related to one variable, how the another variable is changing, that is what we call it as rate measure anta heli. Illi ee dy by dx enide that gives the rate measure. Hagagi navu dy by dx anna rate measure anta heli karitivi. So based on that we can find velocity. Hagadre velocity hege baribodu? What do you know about velocity? The rate of change of displacement is called as velocity. Gottide alva? Rate of change of displacement is called as velocity. Generally ನಾವು velocity ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಬರೀತೀವಿ? v by t. Velocity is equal to displacement by time ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Velocity is equal to displacement by time ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. That is the formula you are known. Velocity is equal to displacement divided by time ಅಂತ. ಆದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ the rate of change of displacement with respect to time ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಟೈಮ್. ds by dt, what it means? Rate of change of displacement with respect to time. So time ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಯಾವ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. So by using the differentiation concept, we are going to find the velocity by using this formula. Velocity is equal to ds by dt. ಇಲ್ಲಿ s ಅಂದ್ರೆ ಏನು? s we call it as displacement. ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, 5 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು, 10 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಟೈಮ್. So that is what we call velocity. So velocity formula ಏನು? v is equal to ds by dt. And then
ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್? ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ಗೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then by using the differentiation concept, how can we get the rate of change of velocity with respect to time? Rate of change of velocity and with respect to time ತಗೊಳ್ಳೋದು ನಾವು. ರೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಟೈಮ್ ಅಂತಾನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್? ಎ, ಜನರಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಅನ್ನ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ವಿ ಆಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಎ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಟೈಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯಾವ ತರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? Velocity is equal to rate of change of displacement, that is ds by dt with respect to t. So acceleration is rate of change of velocity, then velocity is rate of change of displacement. So differentiation of ds by dt with respect to t andaga it will become successive differentiation, that is d square s by dt square. So acceleration can also be written as d square s by dt square. Acceleration is equal to differentiation of velocity with respect to time ಅಂತನೂ ಬರೀಬಹುದು, ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಂದ್ರೆ 2 times differentiation of displacement with respect to time ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬಹುದು. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ 2 ಸರಿ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ, 1 ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ and rate of change of velocity is called as acceleration. That is a very simple concept and very simple problems irutte. Easy agi ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬಹುದು. So we have taken one note here. If displacement of a particle is given, what is the displacement? Yes, generally yes ಅಂದ್ರೆ displacement ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. If displacement of a particle is given, then to find velocity, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್. ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್. ಡಿ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ velocity is equal to ds by dt. Differentiating the given displacement with respect to time one time ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ velocity ಬರುತ್ತೆ. Then to get acceleration, if displacement of a particle is given, then to find acceleration differentiate the given displacement 2 times. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 1 ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 2 times ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆರ್ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್. ಬೋತ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಅದನ್ನೇ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಟು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದ ಗಿವನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ 2 times. 2 ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅವರು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು
ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ದಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಿ ಓನ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದನ್ನೇ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಎರಡು ಒಂದೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದ್ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಗೆಟ್ ದ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. Hope you understood the things. So now we are going to do the problems on this one. That is the only thing. Rate measure dy by dx is taken as a rate measure. That is rate of change of y with respect to x. The same concept is applied to velocity and acceleration. Velocity andre rate of change of displacement and acceleration andre rate of change of velocity. Aste bekagirodu namage. Okay. Now based on this we will solve some problems here. So problems on rate measure. The distance passed over by a body in t seconds. Our time ಅನ್ನ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? t seconds ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. is given by s is equal to 4t minus 5t square plus 2t cube. What is this? This is the distance or displacement they are given. s is equal to 4t minus 5t square plus 2t cube. That is the displacement and they are given time in seconds. Then what we have to find out? We have to find velocity and acceleration after 3 seconds. After 3 seconds means they are given t is equal to 3 seconds. So first we have to find velocity and acceleration, and we have to find velocity after 3 seconds and acceleration after 3 seconds also we can find. Okay. So for that first we have to write s is equal to 4t minus 5t square plus 2t cube. So that is what they are given. Given s is equal to 4t minus 5t square plus 2t cube. So to find velocity we have to differentiate this one with respect to t. ನಾವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ 4t minus 5t square plus 2t cube ಇದೆ. 4t minus 5t square plus 2t cube ಇದೆ. ಅದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಸೊ ಡಿ ಎಸ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಟಿ ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ನೀವು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಮೈನಸ್ 5 is a constant ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಪ್ಲಸ್ 2 is a constant ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ನಾವು ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ dt by dt ಅಲ್ಲಿ x ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. dx by dx ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ dt by dt is 1. Then differentiation of t square is what? Differentiation of x square is what? 2x. So differentiation of t square is 2t. Then differentiation of t cube is what? 3t square. That's what we have written. Based on these things, differentiation of x with respect to x andre 1 ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Differentiation of x square with respect to x andre 2x ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. Then differentiation of x cube with respect to x andre 3x square ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್. ಅಲ್ಲಿ t ಇದೆ, x ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ dt by dt is 1. dt differentiation of t square with respect to t ಅಂದ್ರೆ 2t. differentiation of t cube with respect to t ಅಂದ್ರೆ 3t square. ನಾವು ಇವನ್ನ ಚೈನ್ ರೂಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ differentiation of t cube 3t square ಆಗುತ್ತೆ into dt by dt that is 1 again. ಹಾಗಾಗಿ no need to write again dt by dt ಬರೆಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. So 4 into 1 minus 5 into 2t plus 3 into 2 into 3t square. ಅದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 into 1 4, 5 into 2 10t, 2 into 3 6t square. So velocity v is equal to 4 minus 10t plus 6t square ಆಗತ್ತೆ. So that is ds by dt, and we know that ds by dt is what? Velocity. So ds by dt is equal to v, that is equal to 4 minus 10t plus 6t square ಆಗತ್ತೆ, and we will take it as equation number
1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಲ್ಲೇನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 4 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ 5 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಿ ಟಿ ಬೈ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ 1, ಡಿ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ differentiation of t square with respect to t is 2t and differentiation of t cube with respect to t is 3t square. So differentiation madidre 4 minus 10t plus 6t square. Now what we have to find? Velocity after 3 seconds alva. So when t is equal to 3 seconds hakondaga velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ t ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ 3 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so that is velocity v is equal to 4 minus 10 into 3 t ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 4 ಮೈನಸ್ 10 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 6 ಇಂಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಮೈನಸ್ 10 ಇಂಟು 3 ಅಂದ್ರೆ 30, ದೆನ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9. ಓಕೆ, 6 ಇಂಟು 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9. ಸೊ 9 6 54. 4 minus 30 plus 54. So 54 plus 4 58 minus 30 ಅಂದ್ರೆ it is 28 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯಾಕೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ? ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಜನರಲಿ ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವರು ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ನೋ ದಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. Therefore velocity is equal to 28 meter per second. What is the next step we have to do? We have to find acceleration. Acceleration find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವೀಗ ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ds by dt ಬಂದಿದೆ. We have equation number 1. ಅಲ್ಲೇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ? 4 minus 10t plus 6t square. That's what we have written. Acceleration is equal to d square s by dt square. We are differentiating ds by dt once again. So d square s by dt square. So that is differentiation of 4 minus 10t plus 6t square. 4 minus 10t plus 6t square ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ what is differentiation of 4? 0 minus 10 is a constant we keep outside. Differentiation of t with respect to t is 1 plus 6 into differentiation of t square with respect to t is 2t. ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ 0 minus 10 into 1 plus 6 into 2t. If you simplify, minus 10 into 1 minus 10 plus 6 into 2 12t. Therefore acceleration is equal to minus 10 plus 12t. Now we have to find acceleration after t is equal to 3 seconds. t is equal to 3 seconds ಅಲ್ಲಿ ನಾವು acceleration find out ಮಾಡಿದ್ರೆ there we get ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ t ಇದೆ t ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು 3 substitution ಮಾಡ್ತೀವಿ. Then acceleration is equal to a, that is equal to minus 10 plus 12 into 3. Minus 10 plus 12 into 3 ಆಗುತ್ತೆ. So what you get here? Minus 10 plus 12 3 is how much? 36. Minus 10 plus 36. So 36 minus 10 andre it is 26 meter per second square. Meter per second square. That is the SI unit of acceleration. SI unit of velocity is meter per second and SI unit of acceleration is meter per second square. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ time is in seconds ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ then we have to take velocity is equal to meter per second, acceleration is equal to meter per second square ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. That is how we have to find velocity and acceleration of a given displacement. Hope you understood. Once again I will repeat the same thing here. I will erase all the things. Okay, so first ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? They are given s is equal to 4t minus 5t square plus 2t cube ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Now to find velocity, first differentiate displacement with respect to t. So ds by dt ಅಲ್ಲಿ s ಅಂದ್ರೆ 4t minus 5t square plus 2t cube. So 4 into dt by dt minus 5 into differentiation of t square divided by dt plus 2 into differentiation of t cube with respect to t ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Then differentiation of t with respect to t is 1. Differentiation of t square is 2t. Differentiation of t cube is 3t square. If you simplify, 4 into 1 4 minus 5 into 2 10t,
2 into 3 square is 6t square. So velocity is equal to 4 minus 10t plus 6t square ಆಗುತ್ತೆ. Then when t is equal to 3 seconds, then t ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ 3 substitution ಮಾಡಿ. So there we get v is equal to 4 minus 10 into 3 plus 6 into 3 square. So that is 4 minus 10 into 3 ಅಂದ್ರೆ 30 plus 6 into 3 square ಅಂದ್ರೆ 9. So 9 6 are 54, then 4 minus 30 irutte. 54 plus 4 is 58. 58 minus 20, 30 andre 28 meter per second, because meter per second is the SI unit of velocity. Now to get the acceleration, differentiate equation 1, that is velocity anna with respect to t differentiate ಮಾಡಿ. So a is equal to d square s by dt square. So 4 minus 10t plus 6t square ಆಗುತ್ತೆ. If we differentiate, differentiation of 4 is 0 minus differentiation of 10t is 10 and differentiation of 6t square andre 6 into 2t. So we get minus 10 plus 12t. So when t is equal to 3 seconds, there we get t ಜಾಗದಲ್ಲಿ 3 substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ minus 10 plus 12 into 3, we get minus 10 plus 36. So answer is 26 meter per second square. That is how we have to find velocity and acceleration. Hope you will continue to do in the remaining problems. Okay. If s is equal to 2t cube plus 3t plus 4 represents the displacement of the particle in motion at a time t, then find the velocity of the particle at t is equal to 2 seconds and acceleration at t is equal to 3 seconds. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ t equal to 2 seconds ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅನ್ನ t is equal to 3 seconds ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. For that they are given s is equal to 2t cube plus 3t plus 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We have to differentiate this one with respect to t, not with respect to x. Okay, we have to differentiate with respect to t. We get here ds by dt, ಅದನ್ನ differentiate with respect to t ಮಾಡಿದ್ರೆ ds by dt ಆಗುತ್ತೆ. ds by dt is what? Velocity is equal to 2t cube plus 3t plus 4 ಆಯ್ತು. Then if you differentiate this, 2 into what is differentiation of t cube? 3t square plus 3 into what is differentiation of t? 1 plus what is differentiation of 4? 0. Differentiation of any constant is 0. So 2 into 3, 6t square plus 3 into 1 is 3 and 0 will be neglected. Therefore, velocity is equal to 6t square plus 3. ಅದನ್ನ equation 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಮುಂದೆ acceleration find out ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ equation ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. So when t is equal to 2 seconds, ಆಗ velocity ಏನಾಗುತ್ತೆ? In place of t, substitute 2. So 2 square ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. When t is equal to 2 seconds, velocity v is equal to 6 into 2 square plus 3. In the place of t, square ಅಲ್ಲಿ 2 square ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Plus 3 ಆಯ್ತು. So that is 6 into 2 square ಅಂದ್ರೆ 4 plus 3. So 6 4s are 24 plus 3. So 24 plus 3 is how much? 27. And as you know that, what is the unit for velocity? It is meter per second. So velocity is equal to 27 meter per second when t is equal to 2 seconds. Now we have to find acceleration here. Acceleration ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? We have to differentiate equation 1 with respect to t. What is equation 1? 6t square plus 3. Alva, 6t square plus 3, that is velocity. Therefore, acceleration is equal to d square s by dt square. If you differentiate this, because ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ಕೋಬಹುದು, that is equal to dv by dt, that is equal to differentiation of v ಅಂದ್ರೆ 6t square plus 3 with respect to t ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So 6 into what is differentiation of t square? 2t plus differentiation of 3 is 0 because that is a constant. So differentiation of constant is 0. So 6 into 2 andre it is 12t. Acceleration is equal to 12t. That is a simple differentiation. Ili complex annade illa, simple differentiation irutte. So when we have to find acceleration when t is equal to 3 seconds, that means here in 12t, in the place of t substitute 3. Therefore acceleration is equal to a, that is equal to 12 into 3. So 12 3 is a
36, and you know that SI unit of acceleration is meter per second square. So therefore, we got at t is equal to 2 seconds, velocity is equal to 27 meter per second, and then when t is equal to 3 seconds, acceleration is equal to 36 meter per second square. So that is how we have to find. Okay, once again I will repeat. Given there s is equal to 2t cube plus 3t plus 4 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ನೀಟಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು at t equal to 2 seconds and acceleration find out ಮಾಡಬೇಕು at t is equal to 3 seconds. So they are given s is equal to 2t cube plus 3t plus 4. To find velocity, differentiate the given displacement with respect to time. So ds by dt ಅದನ್ನ v ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Differentiation of t cube 3t square, differentiation of t with respect to t 1, differentiation of 4 0. So 3 into 2 6t square plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. Then we have to find velocity when t is equal to 2 seconds. So ಇಲ್ಲಿ t ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 substitution ಮಾಡಿದ್ರೆ 6 into 2 square plus 3 ಆಗುತ್ತೆ. 2 square ಅಂದ್ರೆ 4. So 6 4s are 24 plus 3. So 27 meter per second ಆಗುತ್ತೆ. Then to find acceleration, we have to differentiate this one with respect to t. That is, they are given v is equal to 6t square plus 3. If we differentiate this, we get differentiation of t square ಏನಾಗುತ್ತೆ 2t ಬರುತ್ತೆ, and differentiation of 3 0 ಆಗಿದೆ. Therefore we get acceleration is equal to 12t. Now we have to find acceleration when t is equal to 3 seconds. Therefore 12 into 3 andre it will become 36 meter per second square. That unit is also very important. Velocity ge meter per second ಹಾಕೋಬೇಕು, acceleration ge meter per second square ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Now we move on to another problem. So the distance s in meters, they are given the distance s in meters and the time t in seconds. That is given by s is equal to t cube plus t square minus 3t plus 6. Then find velocity and acceleration at the end of 2 seconds. That means when t is equal to 2 seconds, we have to find velocity and acceleration. Okay, so they are given s is equal to t cube plus t square minus 3t plus 6. Now we have to differentiate this displacement with respect to t to get the velocity. Therefore, what is velocity here? ds by dt, that is equal to v. So ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಟಿ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 3t ಪ್ಲಸ್ 6 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. Then what is differentiation of t cube? 3t square plus what is differentiation of t square? 2t minus differentiation of 3t is 3 and differentiation of 6 is 0. Okay, so therefore 3t square plus 2t minus 3 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. That's what we have written here. ds by dt is equal to v, that is equal to 3t square plus 2t minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. Now we have to find velocity after 2 seconds. So we have to put t is equal to 2 here. Here also t equal to 2. Then if you simplify, we get here velocity equal to v, that is equal to 3 into 2 square plus 2 into 2 minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. If you simplify this, 2 square andre 4, 4 into 3 andre 12 plus 2 into 2 andre 4 minus 3. So 12 plus 4 minus 3. So that is 16 minus 3, that is 13 meter per second. So velocity is equal to 13 meter per second ಆಗುತ್ತೆ. Now to find acceleration, differentiate this velocity with respect to t again. So we get here dA is equal to d square s by dt square, or you can write a is equal to dv by dt. So that is equal to differentiation of 3t square plus 2t minus 3 with respect to t differentiate ಮಾಡಿ. So 3 into differentiation of t square andre 2t plus 2 into differentiation of t andre 1 minus differentiation of 3 is 0. So 3 into 2 60 plus 2 into 1 is 2 ಆಗುತ್ತೆ. So acceleration is equal to 6t plus 2 ಆಯಿತು. Now we have to find that is acceleration when t is equal to 2 seconds. Okay, that means
Here in acceleration, in the place of t, substitute 2. T ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Therefore, acceleration A is equal to 6 into 2 plus 2 ಆಗತ್ತೆ. 6 into 2 is 12. So 12 plus 2, that is 14. And you know that SI unit of acceleration is meter per second square. So when t is equal to 2 seconds, velocity is equal to 13 meter per second and acceleration is equal to 14 meter per second square. That is how we have to find velocity and acceleration. So once again, I will repeat this. They are given s is equal to t cube plus t square minus 3t plus 6. To find velocity, differentiate this displacement with respect to t. Differentiation of t cube is 3t square. Differentiation of t square is 2t. Differentiation of t is 1 and differentiation of 6 is 0. So that is 3t square plus 2t minus 3. ಅದನ್ನ ನಾವು equation 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. To find velocity, put t is equal to 2 seconds here. So in the place of t, 2 substitution ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 13 meter per second. Then to find acceleration, differentiate equation 1 with respect to t. So differentiation of t square is again 2t and differentiation of t is 1. Differentiation of 3 is 0. So we get 60 plus 2. Then to find acceleration when t equal to 2 seconds, in the place of t, substitute 2. So that is 6 into 2 plus 2. So therefore, acceleration is 14 meter per second square. Now we move on to another problem here. The law of motion of a moving particle is s is equal to 5t square plus 6t plus 3, where s is the distance in meters and t is the time in seconds. Reading this problem is very, very important. Our data ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Okay, so displacement they are given 5t square plus 6t plus 3, where s is the distance in meter and t in the time in seconds. Then what we have to find? We have to find initial velocity. We have to find velocity when t equal to 2 seconds, and we have to find acceleration when t equal to 2 seconds. Initial velocity find out ಮಾಡಬೇಕು. When t equal to 2 seconds ಇದ್ದಾಗ velocity find out ಮಾಡಬೇಕು. When t is equal to 2 seconds ಆದಾಗ acceleration find out ಮಾಡಬೇಕು. Therefore, first we have to write what is there given. S is equal to 5t square plus 6t plus 3. As usual, to find velocity ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ differentiate s with respect to t. So v is equal to ds by dt ಆಗುತ್ತೆ. So that is 5 into what is differentiation of t square? It is 2t plus 6 into what is differentiation of t? It is 1. And what is differentiation of 3? That is 0. So we get 10t plus 6. That is velocity ds by dt. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆನ್ t is equal to 2 seconds. Then how can you find initial velocity here? Initial velocity ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Initial velocity ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಟೈಮ್ t equal to 0. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. Okay, that is what we call initial velocity. That means we have to find velocity when t is equal to 0 seconds. That means the starting ಅಲ್ಲಿ t equal to 0 seconds ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ that is what we call initial velocity. So that means we have to find initial velocity, then we have to take t is equal to 0 seconds ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So therefore, in the place of t, substitute 0. So we get velocity v equal to 10 into 0 plus 6. So 10 into 0 means it is 0 plus 6. That means velocity is equal to 6 meter per second. Therefore, initial velocity, this is what we call it as initial velocity. When we find velocity when t is equal to 0 seconds, then that velocity is called as initial velocity. And we got initial velocity is 6 meter per second. Now we have to find velocity when t is equal to 2 seconds. Velocity t equal to 2 seconds ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ equation 1 ಅಲ್ಲಿ t ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 substitution ಮಾಡಿ. Therefore we get when t is equal to 2 seconds, v is equal to 10 into 2 plus 6. So that is 20 plus 6 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore v is equal to 26 meter per second. That is what almost we have done in the last 3 problems. V is equal to 26 meter per second. Now we have to find acceleration. Acceleration find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ again we have to differentiate velocity with respect to t. That means velocity is 10t plus 6 ಇದೆ. We have to differentiate that one
with respect to t. So if you differentiate that, what you get? Differentiation of 10t 10 ಇದೆ, differentiation of t ಅಂದ್ರೆ 1 ಆಗುತ್ತೆ, and differentiation of 6 0 ಆಗುತ್ತೆ. Therefore acceleration is equal to 10 is only acceleration is equal to 10 ಆಗುತ್ತೆ. Acceleration is equal to d square s by dt square, that is equal to 10. ಇಲ್ಲಿ 2 seconds substitution ಮಾಡೋ ಅಗತ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲಿ 10 ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಇಲ್ಲ. ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 2 seconds substitution ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. Therefore we get here acceleration is equal to 10 meter per second square. We have to write acceleration A is equal to 10 meter per second square, because you can observe ಇಲ್ಲಿ 5t square 10t plus 6 ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ t is equal to 0 seconds ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ 6 meter per second ಬಂತು. ದೆನ್ ವೆನ್ t equal to 2 seconds ಅಂದಾಗ t ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ v is equal to 26 meter per second ಬಂತು. ದೆನ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋದು 10 ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 meter per second square ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ಅನದರ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ a particle is moving according to the law s is equal to t cube by 3 minus 3t square plus 8t plus 10, where s is the displacement in meters and the time t in seconds. Calculate its initial velocity, its velocity when acceleration is 0. A particle is moving in the according to law s is equal to t cube by 3 minus 3t square plus 8t plus 10. ಅದು ಗಿವನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಸ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ t is equal to 0 seconds, and we have to find velocity when acceleration is equal to 0. acceleration 0 ಆದಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಗಿವನ್ ಥಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಗಿವನ್ s is equal to t cube by 3 minus 3t square plus 8t plus 10. Now differentiate this s with respect to t. We get 1 by 3 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. What is differentiation of t cube? It is 3t square minus 3 into what is differentiation of t square? It is 2t plus 8 into what is differentiation of t? It is 1 plus what is differentiation of 10? 0. So ಇಲ್ಲಿ 3 into t square by 3 minus 6, 3 into 2 60 plus 8 into 1 8 ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ್ರೆ we get t square minus 60 plus 8. That is the velocity. First we have to find initial velocity. That means when t is equal to 0 seconds. So in this place of t, we have to put 0. So what you get here, when t is equal to 0 seconds, v is equal to 0 square minus 6 into 0 plus 8. So 0 square andre 0, 6 into 0 andre 0. So what is the remaining thing? 8 meter per second. So what is the initial velocity? Initial velocity is 8 meter per second. Initial velocity is 8 meter per second ಆಯ್ತು. What is the next thing we have to find? Velocity when acceleration is 0. That means we have to find first acceleration. Okay. So ಇಲ್ಲಿ first equation 1 ಏನಿದೆ? t square minus 60 minus plus 8 ಇದೆ. t square minus 60 plus 8 ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. What is differentiation of t square? 2t minus 6 into what is differentiation of t? 1. What is differentiation of 8? It is 0. So ಅದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ we get 2t minus 6 equal to 0 ಬರುತ್ತೆ. 2t minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. 2t minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ 0 ಇದ್ದಾಗ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು 2t minus 6 equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. Why we have taken 0? Because they have given to find velocity when acceleration is 0. We got acceleration is 2t minus 6. And as per this, they are given here when acceleration is 0, we have taken a is equal to 0. Therefore, 2t minus 6 equal to 0. So 2t minus 6 equal to 0 andre, ಈ minus 6 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, it will become plus 6. So 2t is equal to plus 6. So t is equal to 6 divided by 2 ಆಗತ್ತೆ. So 2 ones are 2 3s are. So we get t is equal to 3 seconds. When acceleration is equal to 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಟೈಮ್ ಏನಾಯ್ತು? 3 seconds ಬಂತು. ಆಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು? ವೆಲಾಸಿಟಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ
ಈ t is equal to 3 seconds ಅನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, t ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 60 ಪ್ಲಸ್ 8 ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ t ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 3 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈನಸ್ 6 ಇಂಟು 3 ಪ್ಲಸ್ 8 ಇದೆ. ಸೊ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9, 6 ಇಂಟು 3 ಅಂದ್ರೆ 18 ಪ್ಲಸ್ 8. ಸೊ 9 ಪ್ಲಸ್ 8 17, 17 ಮೈನಸ್ 8 ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ 1 meter per second. So velocity when acceleration is 0 is minus 1 meter per second. So initial velocity find out ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ t is equal to 0 seconds ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ವೆಲಾಸಿಟಿಯನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ 0 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ವಿ ಗೆಟ್ t is equal to 3 seconds ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು t ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ is equal to minus 1 meter per second. So ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ I have given some assignment problems here. Just try to solve all these problems. S is equal to 4t cube minus 2t square plus t ಇದೆ. Find velocity and acceleration when t is equal to 2 seconds. Then ಇಲ್ಲಿ s is equal to 3t square minus 6t plus 7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Find velocity and acceleration when t is equal to 3 seconds. Then the distance passed over by a body in time in t seconds is again s is equal to 5t minus 4t square plus 2t cube ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Find velocity and acceleration after t is equal to 3 seconds. And another one, the law of motion is s is equal to 8t minus 3t square plus t cube by 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then we have to find velocity after 3 seconds and acceleration at the end of 5 seconds. Hope you can solve this. ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಗೆಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅದನ್ನ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1 ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ದೆನ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಆ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ. ಯು ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್. ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ put t is equal to 0 seconds. Now we are going for some multiple choice question here. The displacement of a curve is s is equal to t power 4 minus t square plus 2t. Then velocity at 2 seconds is est ಇದೆ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So they are given s is equal to t power 4 minus t square plus 2t. We have to find velocity for this. Velocity ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ differentiate s with respect to t. So differentiation of t power 4 t cube minus differentiation of t square 2t plus 2 into differentiation of t 1. So what we get here, velocity is equal to 4t cube minus 2t plus 2. Then what we have to find is velocity when t is equal to 2 seconds. Substitute in the place of t, substitute 2. So 4 into 2 cube minus 2 into 2 plus 2. So that is 4 into 2 cube andre 8 minus 2 into 2 andre 4 plus 2. So 8 4s are 32 minus 4 plus 2. So 32 minus plus 2 34. 34 minus 4 andre it is 30. V is equal to 30. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 30 ಆಪ್ಷನ್ ಎ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. Which option we have to choose? Now we have to see the unit. We are finding velocity here. ಅಲ್ವಾ? ವೆಲಾಸಿಟಿಗೆ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಾಟ್ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್? ಇಟ್ ಈಸ್ 30 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ is 30 meter per second. So for the given displacement, velocity at t is equal to 2 seconds is 30 meter per second. Now we are going for another one, multiple choice question. The displacement of a curve is s is equal to 2t cube minus 3t square plus 4t minus 3. Then acceleration at t is equal to 3 seconds is. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. We have to find acceleration when t is equal to 3 seconds, right? First s is equal to ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 2t cube minus 3t square plus 4t minus 3. So to find velocity, differentiate s with respect to t. So that is 2 into differentiation of t cube 3t square
minus 3 into differentiation of t square is 2t plus 4 into differentiation of t is 1 and differentiation of 3 is 0. If you simplify this, 3 into 2, 6t square minus 3 into 2, 6t plus 4 ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ because they are asking only acceleration. So again differentiate this one with respect to t, we get acceleration. So dv by dt. That is 6 into differentiation of t square is 2t minus 6 into differentiation of t is 1 and differentiation of 4 is 0. So that is 6 into 2 is 12t minus 6. That is acceleration. Now when t is equal to 3 seconds, we have acceleration is equal to 12 into 3 minus 6. So 12 into 3 means it is 36 minus 6. So the answer is 30. Again, where it is 30, again we have option A also 30, option B also 30 ಇದೆ. Then which option we have to choose? We have to go for again units. Here it is meter per second and here it is meter per second square. So meter per second is for velocity and meter per second is square is for acceleration. Therefore, the right answer is option B. A is equal to 30 meter per second square. Therefore, for the given displacement at t is equal to 3 seconds, acceleration is 30 meter per second square. Now, we have summarized the things we have discussed now. In this session, we have discussed about derivative as a rate measure, velocity and acceleration, problems, assignments, and multiple choice questions. And in the next session, we are going to discuss about maxima and minima of a function, steps to find maxima and minima, problems, and multiple choice questions. So that is it from this session. So thank you for watching this session. Thank you very much.